Okay, I'm going to record the session. I'm going to put everyone inside and then we start. Okay, I'm going to record the session. Okay, so I'm going to put everyone inside and then we start. Okay, I ask to everyone to shut down their microphone, please. Okay, so I'm going to put everyone inside and then we start. Okay, I ask. Perfect. Good morning to everyone, and welcome to the last webinar of, not the last one, the new one, the new webinar we are going to make with our chapter. We have a special guest today, David Richards, that is honorary. You are not in the position of professor right now. You are going out from your university. I saw something this way. I would like you to introduce yourself with your position, and then what we are going to do today is talk about your work in about the pandemic, COVID, and the implication in fundamentals of care for nursing. So just a few words from you about your role and what are you doing right now. Yes, thank you. And thank you for my invitation. That's very kind of you. I am Professor of Health Services Research. I think you translate it in it's Latin, emeritus, which means you're old. And also I am a professor in Norway, in Bergen. So Giuseppe, please. Okay. Sì, in effetti è un professore, diciamo, a pieno titolo ordinario presso appunto l'università anche della Norvegia, oltre a quella di Exeter. Quindi questo è il suo ruolo come docente, diciamo, dei servizi sanitari. Bene, approfittiamo per ringraziare il dottor Aleo che come sempre ci aiuta nella traduzione dei nostri colleghi stranieri durante questo tipo di webinar. Bene, la prima domanda che volevo fare, the first questions I would like to put on the table is why you decide to explore this kind of topic, so the fundamentals of care related of COVID. Thank you. I have been interested in researching fundamentals of care for many years because two reasons. One, we had some scandals in the UK where there was great neglect. And second, I have been in hospital 2 times and I have experienced good and bad fundamentals of care. Ok, quindi il motivo per cui abbiamo deciso di studiare le cure fondamentali e il loro impatto nel nostro caso nel Covid è stato prima di tutto perché nel Regno Unito ci sono stati dei gravi episodi e degli scandali, diciamo, in questo ambito, e in secondo luogo perché sono stato ricoverato in ospedale 2 volte e ho visto che ci sono state delle grosse mancanze in questo senso. Okay. So when COVID came, I thought we should do something about it because we had some articles from the past, from SARS and MERS, where nurses had said, our work is difficult. Our patients are feeling abandoned, we don't have time, and we don't know what to do. But that was all, no more information. Quindi abbiamo deciso di lavorare, di approfondire questo studio sull'impatto sul Covid, perché come è successo in passato con la SARS, gli infermieri si sentivano abbandonati
non avevano il tempo per poter gestire bene i pazienti e non sapevano cosa fare. E quindi abbiamo deciso questa volta di cercare di fare qualcosa. Ok, thanks. So we wanted to ask 4 questions. What are the barriers to fundamental care in a pandemic? How big a problem is missed care in a pandemic? What can nurses do to ensure missed fundamental care is minimized in a pandemic? And then how can we test strategies to see how effective they are? Quindi ci siamo poste 4 domande per poter svolgere questo studio. Quindi ci siamo chiesti quali fossero le barriere per le cure fondamentali durante una pandemia, quanto fosse effettivamente grande il problema delle cure mancate durante una pandemia, cosa gli infermieri possono fare per garantire, per essere certi di ridurre al minimo le cure mancate fondamentali durante una pandemia, e infine testare e capire quanto possono essere efficaci queste strategie per diciamo per l'esperienza del paziente per il missed care. Ok, thanks. Thank you, Seppi. So I will turn to the first question. What are the barriers to fundamental care in a pandemic? And we did a big survey in the UK of 1,000 nurses after the first wave. And we asked what were the barriers to physical care, relational relationships, and psychosocial care. Quindi abbiamo fatto questo, rispondendo alla prima domanda, quali fossero le barriere alle cure fondamentali durante una pandemia. Abbiamo posto questa domanda in 3 ambiti, diciamo su 3 livelli, quindi a livello fisico, a livello relazionale e a livello psicosociale. Okay. So nothing surprising in the results, because nurses, apart from specialist nurses, they were not used to wearing personal protective equipment. They were also, a barrier was the severity of the person's condition. Moving equipment and supplies in and out of the nursing room, the isolation room, a lack of time, lack of people, lack of knowledge, not enough resources, and finally, fear of catching COVID-19. E quindi abbiamo fatto questa survey su circa 1.000 infermieri nel Regno Unito e abbiamo visto che le barriere, diciamo, principali erano quelle del fatto di non essere abituati a utilizzare diciamo, diciamo, tutte le misure protettive, quindi mascherine, eccetera. Difficoltà nel gestire le condizioni di gravità del paziente, difficoltà nel spostare, movimentare, diciamo, tutte le attrezzature dentro e fuori dalle sale che erano state isolate, la mancanza di tempo, la mancanza di personale, la mancanza di conoscenze del Covid, la mancanza di risorse e infine la paura appunto di contrarre, di infettarsi e contrarre il Covid-19. I will just share just a couple of screens just to illustrate my point. Adesso condivido un paio di diapositive per illustrare meglio quello che è il punto di quello che lui sta dicendo. So this is question 2. How big is the problem of missed care? And here on the right-hand side are the 15 areas
that we asked our nurses about. Quindi qui in questa diapositiva invece vedete la seconda domanda su quanto sia effettivamente grande il problema del miscare durante una pandemia, e sulla colonna a destra vedete, diciamo, tutte le varie categorie di problemi descritte e suddivise per area, per le 3 aree che vedete sulla sinistra. And we asked the question, is nursing care as good as, worse, or better for the patients with COVID compared to your patients you look after normally? Quindi la domanda che ci abbiamo posto è: le cure erogate ai pazienti Covid sono state migliori, uguali o peggio rispetto alle cure che siete riusciti ad erogare ad altri pazienti non Covid? So this is about missed care, physical care. You can see we have hygiene, eating and drinking, rest and sleep, mobility, etc. Quindi questo, vedete, sono le cure mancate che riguardano appunto l'igiene personale, mangiare e bere, riposo e sonno, e la mobilità, come potete vedere. And the height of the bar is the percentage of nurses saying worse, same, or better. E l'altezza delle barre colorate indica se quel tipo di cura è stato peggiore, lo stesso o meglio degli altri pazienti. So you can see that 25% of nurses or 33% of nurses said the care was worse, except mobility, where more than 50% said care was worse. Quindi vedete che tranne per la mobilità, dove appunto questo tipo di assistenza per la mobilità è stato peggiore nei pazienti con Covid, vedete, diciamo che tutte le altre sono state meno peggiori nei pazienti con Covid. Now this is one thing, but relational care is a very another thing. You can see that 4 out of 5 areas of relational care, more nurses said care was worse for COVID patients. Qui invece, per quanto riguarda le cure a livello relazionale, abbiamo un quadro che è esattamente l'opposto, dove su 5, diciamo, di queste attività sono state peggiori, diciamo, nei pazienti Covid che con gli altri pazienti. And then the final area, psychosocial, we can see one area that is worse, and that is for patients' emotional well-being, anxiety and depression. E infine, per quanto riguarda le cure mancate a livello psicosociale, appunto è evidenziato col cerchio dove è stato peggiore appunto il benessere emotivo, l'ansia, la depressione. Appunto è stato, diciamo, questo tipo di gestione è stato peggio nei pazienti affetti da Covid. Okay, so in summary, 6 out of 15 fundamental care areas, nurses say, was worse for patients with COVID. E praticamente su 15 attività, 6 di queste attività, gli infermieri hanno detto che sono state gestite in maniera peggiore in situazione di Covid rispetto ai pazienti senza Covid. So I think this answers your first question. It's important because nurses say it's important and we struggle to provide quality care in this population of patients. Quindi con questo abbiamo risposto alla prima domanda, in cui appunto gli infermieri hanno detto di sì, che è molto più difficile erogare questo tipo di attività essenziali, quindi fondamentali, per i pazienti in presenza di Covid e quindi, o comunque di pandemia. So that's a great answer.
I was just wondering why, what are now the nursing implication of what emerged on your service? For instance, we have found that nurses are aware that everything is worse during the COVID pandemic. Did you ask also something for patients, or they provide some suggestions about how to deal with this kind of problem? Yes, whenever I do research, we have a strong patient voice, and we also ask nurses, what can you do to minimize this problem? What can you do? What innovations have you done to overcome these difficulties? Ok, quindi abbiamo chiesto agli infermieri appunto per capire cosa si possa fare, quindi chiedendo direttamente a loro cosa si possa fare in questa situazione durante una pandemia per cercare di ridurre al minimo la mancanza di cure fondamentali erogate al paziente. Quali sono le eventuali novità o innovazioni che si possono introdurre? Ok. So we developed a guideline. We brought groups of patients together. We had groups of nurses together. We did a systematic review, and we took data from the survey, and we developed a guideline to help nurses in this situation of COVID. Quindi abbiamo svolto una revisione sistematica, abbiamo fatto delle domande sia ai pazienti che agli infermieri e abbiamo cercato di sviluppare una linea guida per cercare di aiutare gli infermieri per capire cosa si possa fare per ridurre al minimo le cure mancate durante una pandemia. I will show you the guideline. Here it is. Questa è la linea guida che è stata sviluppata. So we have 5 areas: communication, Giuseppe, one at a time. Okay. Quindi abbiamo 5 aree. Una è per la comunicazione, Organization, l'organizzazione, values, per i valori, intervention, so specific things nurses can do to help patients in this situation. per gli interventi, quindi capire in maniera nello specifico cosa gli infermieri possono fare per questi pazienti. And then at the end, D is for do remember mental health and emotional well-being. E infine l'ultimo, la D, che sta per ricordatevi e quindi e non dimenticate della salute mentale e del benessere emotivo. And these are all ideas from nurses and patients. There are 26 ideas in this guideline. E questa linea guida raccoglie praticamente, sintetizza 26 idee che hanno fornito sia gli infermieri che i pazienti. But how do you remember 26 things? Però come facciamo a ricordarci 26 cose? So, I don't know if it's in Italy, but there's a worldwide geographical thing called What 3 Words? Maybe you've heard of it. No, quindi io non so se in Italia lo conoscete, ma esiste ciò che viene chiamato What 3 Words, tradotto letteralmente significa quali 3 parole. So imagine you are meeting a friend at the football game or the whatever game, and immaginate che dovete incontrare un amico allo stadio per una partita di calcio, per esempio. you see how big the stadium is. Quindi vedete quanto sia grande lo stadio. In What 3 Words, every 3 meters square has a unique 3 words, and there's some examples in this picture.
Quindi ogni metro quadrato ha 3 parole specifiche per essere identificato, come potete vedere in questa foto. So maybe you meet your friend at Rocks Pencil Label, which is the visitor entrance, or maybe Voice Gifted Agree at the car park entrance. E quindi, per esempio, date l'appuntamento al vostro amico o all'ingresso dei visitatori, che si chiama Rocks Pencil Label, oppure all'ingresso del parcheggio, che si chiama Voice Gifted Agree. And this way, you don't miss your friend. E in questo modo riuscirete sicuramente ad incontrare il vostro amico. So, to be serious, we did the same idea to help people remember what the strategies were. Here are 2 examples. First one, prompt and provide. Quindi siamo partiti da questa idea e abbiamo cercato di applicarla al nostro studio. Quindi abbiamo scelto le 2 parole suggerire e fornire, cioè prompt and provide. And this comes directly from a patient advisor who told us that nobody had reminded her to clean her mouth for the whole time she was admitted, and the nurses didn't do it because they thought that she was doing it. Questo è stato suggerito da un paziente perché il paziente non si era più ricordato che era necessario, per esempio, effettuare l'igiene orale e nessun infermiere gli aveva detto mai di farlo. Quindi pensava, visto che l'infermiere non gliel'ha detto, pensava di non doverlo fare. Invece l'infermiere pensava che il paziente svolgesse l'igiene orale autonomamente e alla fine non lo faceva nessuno. And my favorite, I am family, because you know that in COVID times, we were not allowed any visitors, any people with us, and our families and relatives or visitors, they do a lot with us when we're in hospital. And even now, I just came from a hospital appointment of my own. Nobody is allowed to bring anybody with them. So, sorry, Giuseppe, the nurse has to be family. I am family. E poi il secondo è l'infermiere che dice io sono la famiglia, perché in questa situazione di pandemia appunto i pazienti si trovano da soli, perché i familiari, come normalmente accade, non possono invece accedere ai reparti e quindi in questi casi eccezionali sono gli infermieri che rappresentano la famiglia per i pazienti. Okay, so I think this is the answer to the second question. Okay, in summary, it is important because our care has to change to adapt to the situation, and nurses have done very well, done fantastically to think of ways of overcoming, and we all need to learn from each other about this. E quindi in sintesi gli infermieri hanno fatto un ottimo lavoro per cercare di adattarsi e adattare la propria assistenza alla situazione e quindi credo che sia questo, diciamo, il modo di agire e la risposta principale a questa domanda. Fantastic, that's fine. So I have a third question that would allow us to finish our interview today, if you don't want to go in depth. You know, we are more or less researcher in my job, and one of the implications I would like to explore is what happened next. So, what are the implications for the research, for nursing research about fundamentals of care and taking care of this kind of events like COVID or something else that could rise up in the next future? Yeah. One more share, and that is this one. We have a theory
of fundamentals of care. We have many theories. And now we need to test the theory. That's what Einstein or somebody like him would say. We need to test the theory. Is it right? Can we change it? Quindi partiamo da una teoria e dobbiamo cercare di testarla, come diceva appunto Einstein ai suoi tempi. L'importante è comunque avere una teoria e vedere se funziona. So for research, I want us to move from theorizing to move beyond observation and to move into an experiment, more an experimental phase. Quindi partiamo dalla teoria per passare poi oltre, diciamo, l'osservazione fino ad arrivare a una fase sperimentale. Whatever the experiment, we need to ask ourselves the question, does it work? Quindi a prescindere dal tipo di esperimento che noi facciamo, ci dobbiamo porre una domanda. Funziona veramente? Is it better than something else? L'altra domanda che ci dobbiamo porre è: questo è meglio fare questo rispetto a un'altra cosa? Can our patients benefit more than they do now? I pazienti possono trarre un maggiore beneficio rispetto a quello che ottengono già adesso? So that's my answer very quickly to your third question. I will stop sharing. I think we need to test these ideas and find out what patients think, and do they benefit more from our new strategies or not? E quindi dobbiamo testare queste nostre idee e capire dagli stessi pazienti se effettivamente queste strategie funzionino e portano agli esiti, ai risultati sperati. And we did do a randomized controlled trial of the guideline. I cannot tell you the results now because it's not published yet. I'm sorry about that. Maybe I'll say something more in Genoa in a few weeks. Abbiamo a tal proposito condotto uno studio controllato randomizzato, una RCT. Abbiamo ottenuto dei risultati molto interessanti che però, siccome lo studio ancora non è stato pubblicato, non posso condividere subito con voi, ma li condividerò con voi durante la conferenza che avremo prossimamente all'inizio di ottobre. Thank you. Thank you, David. That's fine. If there are no questions from the public, I would like just to thank you for your time and thank you for sharing your position and opinion about fundamentals of care and the COVID pandemic, what happened in nurses, patients, and for your experience right there, because you told us that you visit by your own a couple of times the hospitals, and usually we can meet good and bad experiences in hospital and in every situation in every country, but working together to get the best performance to patient should be our goal, even we are under a stressful situation like the pandemic that have been very, very difficult to deal with for 2 years. Mm-hmm. And we can learn from our own experiences, Milko. We can observe what is happening and learn from that as well. Sì, possiamo osservare attraverso le nostre esperienze, capire e imparare quello che sta succedendo. So, thank you again, and we are going to stop now the webinar. We'll see you in Genova on the next 6th of October. We will be joyful to enjoy your results, and thank you again. See you the next time. Thank you, it's my pleasure. Un ringraziamento anche a tutti quelli che hanno avuto la forza di stare con noi per questo periodo. Ricordo anche a voi la data del 6 di ottobre a Genova, che sarà un'occasione importante per incontrarci nuovamente dopo 2 anni di difficoltà, nonostante l'anno scorso siamo riusciti
a fare una cosa in presenza. Quest'anno forse è la prima volta un po' più liberi, per cui vi do appuntamento il 6 di ottobre a Genova per affrontare ancora questo argomento insieme a David Richards e a tanti altri che porteranno la loro esperienza. Un ringraziamento a tutti, arrivederci.